their own voice and they have their unique voice. So we go on the next topic. There is Bunk 32 Einkaufen auf Kleidung. So Lisa kauft ein Hause, bitte hören Sie und schreiben Sie. We just have to write an Sprechen topic. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Can I help you? And in reply, they said, Guten Tag, ja, ich möchte dash bitte eine Hause. Ich möchte bitte eine Hause. Die Hose. Wait a minute, we have to capitalize the noun. Die Hosen. Die Hosen sind hier. Welche Größe haben Sie? What is your size? Ich habe Größe 38. Welche Farbe? Which color? Just we write schwarz bitte. Here bitte. Here is dein Hause. Just wait a minute. What's the spelling of Hause? S. I sometimes forgot. Hier ist eine Hose in schwarzen Groß 38. Now you have a thing in mind whether it's purchasing one or whether it's purchasing two. So if he is purchasing two hose, the meaning of hose is trousers. If he or she is purchasing two trousers, so we write was kosten sie. Die Hose kosten 59 Euro, but he is purchasing a single, so we use kostet. Was kostet sie? Die Hose kostet this. Good. Ich nehme the Hose. I will just take the trousers. So next is Paul kauft ein Pullover. Bitte hören Sie und schreiben Sie. For this you just have to listen the conversation, but due to some problems, Guten Tag, was kann ich für Sie tun? What can I do for you? So the Paul says, in Germany, every conversation is start with the greetings. So the Paul firstly says Guten Tag. Ich möchte bitte einen Pullover. Pullover is online. Einen Pullover. So the salesperson says gern. Hier sind der Pullover in blau oder grün. In dash bitte, ich habe dash. So the Paul says in grün bitte, ich habe
Grozen XL. I have XL size. Then the salesperson says, dash, here is an pullover grown in XL. So what will he says? Here bitte. Here is ein pullover in grown in XL. Kann ich dash anprobieren? Dash bitte, passt ja. So the Paul says, kann ich ihn anprobieren? So there is a verb probieren, to try, or anprobieren to try on. Can I try that pullover? Yeah, bitte, passt ja. Yeah. So we can say pullover Pulli. Ja, der Pulli, der ist mir gut. Ja, der Pulli passt mir gut. So, was kostet ihr? Ihr kostet das ist günstig. The meaning of günstig is cheap. Ich dash, then pullover. So finally I take that pullover. So exercise 32 is complete and we have to practice. So I'll show my face and I will try to speak as natural as I can. So I am here. Ich heiße Rahul. So we start. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ja, ich möchte bitte ein Hose. Die Hosen sind hier. Welchen Größen haben Sie? Ich habe groß 38. Welche Farbe? Schwarz bitte. Hier bitte. Hier ist eine Hose in Schwarz. In Größe 38. Danke. Was kostet sie? Sie kostet 59 Euro. Gut. Ich nehme die Hose. I will take the trousers. And for second conversation, we say Guten Tag, was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Guten Tag, ich möchte bitte einen Pullover. I just want a pullover, means a shirt type girl. Hier sind Pullover in blau oder in grün. In grün bitte, ich habe groß XL. Hier bitte, hier ist ein Pullover in grün in XL. Kann ich ihn anprobieren? Ja bitte, passt ja. Ja, der Pulli passt mir gut. Was kostet er? Er kostet 4 und... Wait a minute. I just forgot. 24 Euro. Er kostet 24 Euro 95 Cent. Das ist günstig. Ich nehme den Pullover. So this is the final conversation of exercise 32. Hope okay. Hope you do the exercise in your home, and there is a thing that you have to practice it 4 to 5 times, so you can learn fast. So Guten Tag and auf Wiedersehen.